Dear students, today topic is Hemophilus influenzae. Hemophilus influenzae. It is a gram-negative, non-motile, non-sporing bacilli. It is gram-negative, non-motile, non-sporing bacilli, and it shows pleomorphism. They show changes in the structural characters. Is known as pleomorphism. And the size of the bacilli is 1.5 micrometers into 0.3 micrometers. These are the gram-negative, non-motile, non-sporing bacilli. Hemophilus influenzae. Hemophilus influenza cultural characters are it is grows better in aerobic condition than anaerobic condition. And these are the fastidious organisms, means they require special nutrients, rich nutrients for their growth. And they require enriched media, means the media consists rich nutrients such as blood agar and chocolate agar. Chocolate agar means heated blood agar. The heated blood is known as the chocolate agar. This media is useful for the growth of Hemophilus influenza. They require the rich nutrient containing media. And they require special growth factors X and V. X and V. X means unknown and V means vitamins. These factors commonly present in blood. So we use blood agar media. They require growth factors X and V. These are present in blood. These factors commonly present in blood. And they require optimum temperature 35 to 37 degrees. And some strains require 5 to 10% carbon dioxide because they grow anaerobical condition also. Some strains require 5 to 10% carbon dioxide. The cultural characters of Hemophilus influenza is these are aerobes, but they show growth when anaerobical condition also, but better growth in aerobic condition only. And these are fastidious organisms, means they require special factors. Special means the rich nutrients containing media is useful for this growth. So the media, enriched media is blood agar and chocolate agar. The blood consists X and V factor is required for this growth, and the optimum temperature is about 35 to 37 degrees. And some strains requires 5 to 10% carbon dioxide. And satellitism. Satellitism means on blood agar media we streaked the Staphylococcus aureus. This is blood agar media containing plate, and in middle Staphylococcus aureus is streaked. And this plate also inoculate with the Hemophilus influenza. The blood agar media consists both Staphylococcus aureus and Hemophilus influenza. Both bacteria on same media. And this after inoculation, this plate kept at 37 degrees centigrade for 18 to 24 hours incubation. 18 to 24 hours incubation. After incubation, observe the colony formation. The large colonies of Hemophilus influenza near the Staph aureus growth. Near the Staph aureus growth, they show large colonies. These are the colonies of Hemophilus influenza. Middle Staphylococcus aureus, because the Staphylococcus aureus synthesis V factor. Staphylococcus aureus synthesis V factor. It is essential for the growth of Hemophilus. It is essential for growth of Hemophilus. V factor is synthesized by Staphylococcus aureus. So they use these V factor and forms large colonies. This is known as satellitism. Satellitism means Staphylococcus aureus is streaked on blood agar media, contains Hemophilus influenza, and incubated 37 degrees centigrade for 18 to 24 hours. Because Staphylococcus aureus synthesis V factor, these factors are essential for the growth of Hemophilus. This phenomenon is called satellitism. And the pathogenesis of Hemophilus influenza is, it is an obligate human parasite. It is an obligate human parasite. It enters in human body through respiratory route. They enter in our body through respiratory route and causes invasive infection. Means they enter in cells and tissues. They infect the cells and
tissues and causes invasive infections. And the symptoms of influenza is the flu, means cold, cough, fever, chills, body pains we can observe. Its common symptoms are cold, fever, cough and body pains. This is known as flu. It commonly causes flu because it infects the respiratory route. And it also causes meningitis, acute epiglottis, pneumonia, bronchitis, arthritis, endocarditis, pericarditis and otitis media. It is commonly causes respiratory infection. It causes the respiratory problem, shortness of the breath, cough, cold, chills, body pains, fever. Commonly it is called flu. And it also causes meningitis. Meningitis means inflammation of the brain and spinal cord outer membrane. And acute epiglottis means it infects the windpipe tissues. It infects the windpipe. And pneumonia, the fluid filled air sacs we can observe, fluid filled lungs. And bronchitis, it is also inflammation of the lung. And bronchial tubes, inflammation of the bronchial tubes. And arthritis means joint pains. Endocarditis means it infects the heart valves. And pericarditis means inflammation or infection of the pericardium. And otitis media means ear infection. It infects the eardrum. These are the pathogenesis of the Hemophilus influenza. Hemophilus influenza is an obligate human parasite. It enters human body through respiratory route and it causes the invasive infection. It infects the cells and tissues, enters in tissues and causes different types of infections like meningitis, means inflammation of brain and spinal cord membranes, acute epiglottis, pneumonia, bronchitis. These are the lungs infection. It causes lung infection. And arthritis, joint pains, endocarditis, pericarditis. It infects the heart. And otitis media. Here we shows ear infection. Ear infection. These symptoms commonly cold, cough, fever, body pains, weakness we can observe. And the diagnosis of this Hemophilus influenza, the sample collected as CSF, cerebrospinal fluid, blood, throat swabs, sputum, pus. Samples cerebrospinal fluid were in the meningitis condition and blood and throat swabs, sputum in pneumonia condition, pus in ear infection. We collect different infective area, we collect different samples. And after collection of samples, they grow on blood agar media and after that gram staining is performed. And in another test, antigen and antibody detection also useful, and the immunofluorescence test, immunological tests useful for the detection of the Hemophilus influenza. Hemophilus influenza diagnosis by collecting the sample based on the infective area like CSF, blood, throat swabs, sputum and pus. After collection of the samples, they are inoculated on blood agar media and after that perform the gram staining method because it is a gram negative bacteria. And immunological techniques and antigen antibody detection also useful for the diagnosis of the influenza, Hemophilus influenzae. హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా అనేది గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా. ఇవి చలనం లేదంటే కదలిక లేనివి, ఇంకా సిద్ధ బీజాలను ఏర్పరచలేవు. అండ్ ఇవి ప్లియోమార్ఫిజాన్ని చూపుతాయి, అంటే ఆకారాన్ని మారుస్తూ ఉంటాయి. దాన్నే ప్లియోమార్ఫిజం అంటాం. హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు 1.5 మైక్రోమీటర్స్ ఇంటూ 0.3 మైక్రోమీటర్స్ పరిమాణంలో ఉంటవి.
ఇంకా సంవర్ధక లక్షణాలు, ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది వాయు సహితంగా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది, పెరుగుదల అనేది ఎక్కువగా వాయు సహితంగా ఉన్నప్పుడు చూపుతుంది. ఇంకా అవాయువుగా అన్నప్పుడు దానికి 5 to 10% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సమక్షంలో కూడా పెరగగలుగుతుంది. 5 to 10% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నప్పుడు అవి ఎనిరోబికల్ గా గ్రోత్ ని చూపిస్తాయి. ఇంకా ఇవి ఫాస్టిడియస్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. అంటే ఇవి పెరగాలంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్న మీడియాలలో మాత్రమే పెరుగుతాయి. ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్న అంటే స్పెషల్ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి కలిగి ఉండాలి. దాన్నే ఎన్రిచ్డ్ మీడియా అంటాం. అంటే ఎక్కువ పోషక విలువలు కలిగిన మాధ్యమాలలో పెరుగుతాయి. అవేంటివి అంటే బ్లడ్ అగార్ మరియు చాక్లెట్ అగార్, బ్లడ్ అగార్ మరియు చాక్లెట్ అగార్ మీడియాలలో ఇది పెరుగుతుంది. ఇంకా ఈ హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పెరగాలంటే వాటికి ఎక్స్ అండ్ వి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అవసరం. ఈ ఎక్స్ అండ్ వి ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ గా ఇక్కడ ఉంటాయి, అంటే బ్లడ్ లో ఉంటాయి, రక్తంలో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఇవి పెరగాలి అంటే ఉష్ణోగ్రత 35 నుంచి 30 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. ఇంకా వీటిలలో కొన్ని రకాలు పెరగాలంటే 5 to 10% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉండదు. ఇవి సంవర్ధక లక్షణాలు. ఇవి ఏ మాధ్యమాల్లో పెరుగుతాయి అంటే బ్లడ్ అగార్ మరియు చాక్లెట్ అగార్ మాధ్యమాల్లో పెరుగుతాయి. ఈ పెరుగుదలకి ప్రత్యేకమైన గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కావాలి, అవి బ్లడ్ లో కలిగి ఉంటాయి. అందుకని మనం బ్లడ్ అగార్ అనేది తీసుకుంటాం. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటివి అంటే ఎక్స్ అండ్ వి, హీమ్ అండ్ విటమిన్ ఫ్యాక్టర్స్. హీమ్ అండ్ విటమిన్, ఎక్స్ అంటే అన్నోన్, వి అంటే విటమిన్. ఈ విధంగా ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి బ్లడ్ లో కలిగి ఉంటవి. అందుకని మనం బ్లడ్ అగార్ మీడియా అనేది ఈ బ్యాక్టీరియాను పెంచడానికి ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ సెటిలైటిజం. సెటిలైటిజం అంటే బ్లడ్ అగార్ మాధ్యమంలో స్టఫైలోకోకస్ ఆరియస్ బ్యాక్టీరియాని హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా బ్యాక్టీరియాతో పాటు ఇనాక్యులేట్ చేస్తాము. అంటే 2 రకాల బ్యాక్టీరియాని ఒకే రకమైన మాధ్యమంలో పెంచుతాము. ఎందుకంటే స్టఫైలోకోకస్ ఆరియస్ అనే బ్యాక్టీరియా వి ఫ్యాక్టర్ ని విడుదల చేస్తుంది. వి ఫ్యాక్టర్ ని విడుదల చేయడం వల్ల హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా బ్యాక్టీరియా బాగా పెరుగుదల చూపుతుంది. స్టఫైలోకోకస్ ఆరియస్ ని, హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజాని రెండిటిని బ్లడ్ అగార్ పైన ఇనాక్యులేట్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు స్టఫైలోకోకస్ ఆరియస్ విడుదల చేసిన వి ఫ్యాక్టర్ ని హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఉపయోగించుకొని పెద్ద కాలనీలని ఏర్పరుస్తుంది. దాన్నే సెటిలైటిజం అంటాం. మరి వీటిని ఎక్కడ ఇంక్యుబేట్ చేయాలి అంటే ఎంత టెంపరేచర్ అంటే 37 degrees టెంపరేచర్, టైం పీరియడ్ వచ్చి 18 నుంచి 24 hours లో ఇంక్యుబేట్ చేసే కాలనీలు అనేవి ఏర్పరుస్తాయి. ఇది బ్లడ్ అగార్ మాధ్యమం కలిగి ఉన్న పెట్రీ ప్లేట్. ఇందులో మధ్యలో మనం స్టాఫైలోకోకస్ ఆరియస్ ని స్ట్రీక్ చేస్తాము. దానిపైననే హీమోఫిలస్, దాని పక్కన హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా బ్యాక్టీరియా అని కూడా ఇనాక్యులేట్ చేస్తాము. ఈ స్టాఫైలోకోకస్ ఆరియస్ దగ్గర కాలనీస్ అనేవి పెద్ద సైజ్ లో ఉంటాయి. ఏ కాలనీస్ అవి? హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ అనేవి. ఎందుకు అంటే ఇది విడుదల చేసిన వి ఫ్యాక్టర్ ని ఇది ఉపయోగించుకొని పెరుగుతుంది. అందుకోసం ఈ ఫినామినాన్ని మనం సెటిలైటిజం అంటాము. పాథోజెనసిస్, రోగ కారకత తీసుకున్నప్పుడు ఇది పారాసైట్, ఆబ్లిగేట్ హ్యూమన్ పారాసైట్, మానవుల్లో పరాన్నజీవిగా ఉండి ఎక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే శ్వాస వ్యవస్థ ద్వారా మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శ్వాసక్రియ ద్వారా మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ప్రవేశించి కణాలలో అది జీవించి ఇన్ఫెక్షన్లని కలగచేస్తుంది. కణజాలాలకు కణాంతరాలలో జీవిస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఎలాంటి లక్షణాలు? రెస్పిరేటరీ రూట్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరము అనేది కనిపిస్తుంది. ఫ్లూ లక్షణాలు అనేవి కలుగుతాయి. ఫ్లూ అంటాం కదా, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటి లక్షణాలు చూస్తాం. ఇంకా ఇది మనకి మెనింగైటిస్ ని కూడా కలుగజేస్తుంది. మెనింగైటిస్ అంటే మెదడుని, వెన్నుముకని ఆవరించి ఉండే పొరలకు వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ నే మెనింగైటిస్ అంటాం. ఇంకా అక్యూట్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటే విండ్ పైప్, ఇంకా న్యూమోనియా అంటే ఊపిరితిత్తులలో నీరు చేరుతుంది అంటాం కదా, దాన్నే న్యూమోనియా అంటాం. బ్రాంకైటిస్, బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఆర్థరైటిస్, జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎండోకార్డైటిస్, పెరికార్డైటిస్ అంటే గుండెకి సంబంధించిన నాళాలకి, వాల్స్ అంటాం దానికి, గుండెని ఆవరించి ఉన్న పొరలకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ని కలిగిస్తుంది.
ఇంకా ఆటిటిస్ మీడియా అంటే చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ని ఆటిటిస్ మీడియా అంటే ఏంటిది, చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ని కలుగజేయడం. ఈ విధంగా ఇవి కణాంతరాలలోకి వ్యాపించి వివిధ రకాలైన ఇన్ఫెక్షన్ని చూపుతుంది. మెనింగైటిస్, అక్యూట్ ఎపిగ్లాటిస్, న్యూమోనియా, బ్రాంకైటిస్, ఆర్థరైటిస్, ఎండోకార్డైటిస్, పెరికార్డైటిస్, ఆటిటిస్ మీడియా ఇలాంటి వ్యాధి లక్షణాలు అనేది మనం హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజాలో గుర్తించవచ్చు. మరి దీన్ని ప్రయోగశాల నిర్ధారణ చేయాలంటే శాంపిల్ నమూనాగా సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ని, మస్తిష్క మేరుద్రవం అంటాం దాన్ని, బ్లడ్ ని, లేకపోతే థ్రోట్ స్వాబ్స్, ఇంకా స్ఫుటం కళ్ళె లేదా తెమడ, పస్, చీము ఇలాంటివి నమూనాగా తీసుకొని బ్లడ్ అగార్ మాధ్యమంలో పెంచుతాము. తర్వాత గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ద్వారా ఆ బ్యాక్టీరియాని గుర్తిస్తాము. ఇంకా ఇమ్యూనోలాజికల్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. యాంటీజెన్లని అంటే ప్రతిరక్షకాలని, ప్రతిజనకాలను గుర్తించే పద్ధతుల ద్వారా ఈ హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజాని మనము డయాగ్నసిస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజే.